Hello everybody, how are you all? Hope you are doing good. And today we are going to continue our first unit with a new topic. What are the essential elements for a valid acceptance? For valid acceptance. So in the previous class we have discussed about what are the essential elements for a valid offer. In this we are going to discuss about what are the essential elements for the valid acceptance. So what is mean by acceptance means the offeree willingness is bound by the terms of the offer is called a acceptance according to the section 2b. The offer section is 2A and the acceptance section is 2B. The contract section is 2H and the agreement section is 2E. You need to remember the sections and the year also, and also most important thing is you need to mention the case studies also in the business law subject. So here what are the essential elements for a valid acceptance? So what elements do we require to call acceptance as a valid? The first one is it must be given by the offeree. So for example, what I have said, the person is giving the offer is called offerer, and the person who is receiving the offer is called a offeree. సో ఇక్కడ మనము ఒక పర్సన్ ఎవరైతే మనకి ఆఫర్ ఇస్తున్నాడో ఆ పర్సన్ మనం ఆఫరర్ అంటే అనుకుంటున్నాం. ఆ పర్సన్ ఎవరికైతే మనం ఇస్తున్నామో ఆ పర్సన్ని ఆఫరీ అంటాం. సో ఇక్కడ ఈ పర్సన్ ఏం చేయాలి? యాక్సెప్ట్ చేయాలి ఈ ఆఫర్ని మనం ఇచ్చిన దాన్ని. సో హియర్ ద యాక్సెప్టెన్స్ మస్ట్ బి గివెన్ బై ద ఆఫరీ. క్లియర్ మా? ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఈస్ ఇట్ మస్ట్ బి given by the offeree. So here what this is, the first point in an essential element for valid acceptance is it must be given by the offeree only. Yes, why? Because acceptance, we expect that acceptance from the offeree only. Why? Because ఒక పర్సన్ ఎవరైతే పర్సన్ ఆఫర్ తీసుకొస్తున్నారో ఆ పర్సనే ఆఫర్ ఇచ్చి ఆ పర్సనే యాక్సెప్ట్ చేసుకొని ఆ పర్సనే కాంట్రాక్ట్ చేసుకొని ఆ పర్సనే అగ్రిమెంట్ చేసుకొని చేయలేదు. వై? బికాస్ ఇన్ అ కాంట్రాక్ట్ how many persons are required? We required in a contract 2 person or more than 2 person. We require the person who is giving the offer and the person who is receiving the offer. These 2 persons combine together and they go further into an agreement and agreement into a contract. So this is the procedure. So without the offer, without the acceptors, we cannot have any agreement or any contract. That's when the acceptance is important things. The acceptance must be given by the acceptors only. Acceptors, promising, offering. These 3 are similar words. Clear ma? For example, if you see in a case study like Lalman, Shukla and Gaurikar, case studies are very important ma. We have to mention this case study in this point. Lalman, Shukla versus Gauri Dutt. So in Lalman, Shukla and Gauri Dutt case, you have read this in the previous, the master and the servant. The master nephew will be missing and he will be announcing certain price amount, and before knowing this, the servant will found that person and he will be returned that boy to the house. So here ఇక్కడ ఏంటంటేమో ఈ సర్వెంట్ కి మాస్టర్ కి సర్వెంట్ కి ఎటువంటి కాంట్రాక్ట్ ఉండదు. అయినా ఈ సర్వెంట్ తీసుకొని వస్తారు. వై? బికాస్
because they have a relationship like master and servant, where the servant is responsible for the master. So here the person cannot accept this reward. Why? Because ఇక్కడ మాస్టర్ అనేవారు డైరెక్ట్గా సర్వెంట్కి కాంట్రాక్ట్ ఇవ్వలేదు అండ్ ద పర్సన్ ఆల్సో did not accept this. సో ఇక్కడ ఆఫర్ అయ్యేటప్పుడు ఆ పర్సన్ యాక్సెప్ట్ చేయడానికి లేదు. So this is the one case study. When that person accepted, this acceptance must come from the person who is receiving the offer. Clear on this case study? Yeah, you need to mention this case study in this point. So here what they say, it must be given by the offering. The acceptance should come from the offering only with the terms and conditions. This is the first point in this valid acceptance. And the next point is what? We have a next point that it must be absolute and unconditional. So the next point is what? It must be absolute and unconditional. So what does say here, ma? The acceptance must be absolute and unconditional. For example, I'll give an example of this watch. See, I'm selling this watch to some X person for 500. So he says that no, I'm going to keep that a condition that I'm going to sell this watch only for 500 only. But that person says that no, I want it for 400 rupees only. So here I'm putting a one condition, that price. But he says that no, it is not according to the my style and it is not according to the material which I needed. So it is not absolute to the acceptor in the sense of acceptors. So if these two conditions are there, means they won't enter into an agreement. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ నా వాచ్ అనేది అబ్సల్యూట్గా లేదు, పర్సన్ ఎవరైతే తీసుకోవాలనుకుంటున్నారో. ఇంకొకటి ఏంటి, నేను కండిషన్ పెట్టాను. ఏం కండిషన్ పెట్టాను? 500 మాత్రమే తీసుకుంటానని కండిషన్ పెట్టాను. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఆ పర్సన్ సాటిస్ఫైడ్ లేదు, తన తగ్గట్టు ప్రైస్ ఉన్నట్టు లేదు అండ్ ఆల్సో తన అనుకున్న మెటీరియల్ లేదు, కాబట్టి హీ వోంట్ బై మై వాచ్. సో దే వోంట్ బీ ఎనీ కాంట్రాక్ట్ బిట్వీన్ మీ అండ్ దట్ పర్సన్. Hence, no agreement will be there, no contract will be there because of these 2 points. That's why they are saying that they must be absolute ga undali and unconditional, without conditions. Clear ma this point? And third point is it must be in a prescribed manner. So in the third point, what they are saying means it must be in a prescribed manner only. For example, no, I'm going to send my offer through post. So I will mention in that post, if you are going to accept my offer, please reply me or show me your acceptance through post only. So నేను ఒక పోస్ట్ ద్వారా ఒక ఆఫర్ సెండ్ చేసి ఆ పోస్ట్లో నేను ఏం మెన్షన్ చేస్తానంటమా, మీకు కనుక నా ఆఫర్ నచ్చినట్లయితే మళ్ళీ మీరు రిప్లై కానీ మీరు యాక్సెప్టెన్స్, మీరు ఒకవేళ నచ్చినట్లయితే మీరు యాక్సెప్ట్ చేసినట్లయితే మళ్ళీ మీరు రిప్లై పోస్ట్ ద్వారానే పంపించండి. దట్ షోస్ దట్ ఇన్ దట్ మ్యానర్ ఐ అండర్స్టాండ్ దట్ యూ హ్యావ్ యాక్సెప్టెడ్ మై ప్రపోజల్. సో ఇప్పుడు ఆ పర్సన్ ఎవరైతే నేను ఇచ్చానో ఆ పర్సన్ త్రూ పోస్ట్ ద్వారా పంపిస్తే ఆ పర్సన్ యాక్సెప్ట్ చేశారని నేను అనుకుంటాను. లేదు అని ఆయన మెయిల్లో కానీ లైక్ కాలింగ్ కానీ ఆర్ ఎనదర్ మెసేజెస్ కానీ పంపించినట్లయితే ఐ థింక్ దట్ హీ డిడ్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్ అండ్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ మై ఆఫర్. దట్స్ వై ఇట్ మస్ట్ బీ ఓన్లీ ఇన్ అ ప్రిస్క్రైబ్డ్ మేనర్ ఓన్లీ.
Clear my example. I am going to bring lots of example in order to make you understand the point. If you are going to understand the point means you will be able to write the answer. Clear ma? And the fourth point is it must be communicated to the offerer. Fourth point ma, it must be communicated to the offerer. So the acceptance. So ఇక్కడ మనకి acceptance గురించి మాట్లాడుతున్నాము టాపిక్. అది మైండ్లో పెట్టుకొని మిగతా పాయింట్స్ అనేది వినండి, మీకు అర్థమవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ సేయింగ్ ద యాక్సెప్టెన్స్? ఇట్ మస్ట్ బి కమ్యూనికేటెడ్ టు ద ఆఫరర్ ఓన్లీ. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ see, I have interested to purchase a house from B. సో ఆ బీకి ఏంటి, నాకు తన ఇల్లు అమ్మడానికి తనకి ఇష్టమే. బట్ హీ డి నాట్ సే టు మీ that he is interested to sell his house, but he has that intention. So lack of delay or lack of something reason, he sold that house to some X person. See, so ఇక్కడ ఏమైతుందమ్మా, I will be waiting for his reply and he has already chosen the person and he sold it. So not to happen that the person, the acceptors who is there, he has to give a reply to the person who is taking. So that is the meaning of it must be communicated to the offerer. Clear? And next point is it may be expressed. It may express. So the acceptance may be like expressed in a written format or in a oral format. In this both the ways the acceptance can be done. For example, ఇప్పుడు నేను ఈ వాచ్ నేను 100కి అమ్ముదాం అనుకున్నాను. I have sold, I have given offer to another person and he liked it and he took this watch for 500 rupees. Completed. For the exam, I have expressed and he is interested and he took it. Completed. And the next point is it must follow the offer. It must follow the offer. Sima, offer and acceptance. The person offer ఇచ్చేవాడు, person offer తీసుకునేవాడు, acceptance. ఈ ఆఫర్ అనేది లేకపోతే యాక్సెప్టెన్స్ అనేది ఉండదు. యాక్సెప్టెన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఆఫర్ ఉండదు, ఆఫర్ వచ్చిన తర్వాతనే యాక్సెప్టెన్స్ అని ఉండదు. సో ఇన్ దిస్ ఆస్పెక్ట్ ద యాక్సెప్టెన్స్ మస్ట్ ఫాలో ద ఆఫర్. ఇట్ మస్ట్ ఫాలో ద కండిషన్స్ గివెన్ అండ్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ బై ద ఆఫరర్. క్లియర్? అండ్ this is the another point for a valid acceptance. Always the acceptance should follow the offer, not the offer should follow the acceptance. Clear? And the last point is it may be expressed, it must be given with a reasonable time only. Last point, it must be given with a reasonable time. So the last point in a valid acceptance is it must be given in a reasonable time only. For example, I have a fruit shop and I have a contract within a farmer. So I said that the farmer to bring the fruits early in the morning. Why? Because I will have enough fresh fruits and I'll be having a lots of customer during the morning. So if the farmer brings the fruits in the evening, so what will happen? I will lose my business, I will lose my customers and I will not get a fresh fruits. So at that time what I think? I think to cancel my contract with the customer. Why? Because he is delaying the time. He is delaying in bringing the
like fruits to the to my shop. So that's why in an acceptance or in a proposal, they should be within a reasonable time only. If the time exists, definitely the acceptors will not have, the acceptor will be invalid. So కొన్ని ఏంటంటే మనం యాక్సెప్ట్ చేయడానికి కూడా వితిన్ టైం వరకే ఉంటుంది. ఆ టైం దాని తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్సన్ వచ్చి నీకు ఒకవేళ యాక్సెప్ట్ చేయాలి, ఒకవేళ థింక్ అబౌట్ దిస్ ఆఫర్ ఫర్ 10 days అండ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ విల్లింగ్ టు ఎంటర్ ద కాంట్రాక్ట్ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో వితిన్ 10 days అని చెప్తారు. ఆ వితిన్ 10 days కాకుండా ఆ 10 days అయిపోయి 20 days ఎంటర్ అయిన తర్వాత చెప్పినట్లయితే he won't consider it, the offer, the person who is giving the offer won't consider it as an accepted. సో అక్కడ ఏంటంటే మనం యాక్సెప్ట్ చేయడానికి కూడా విత్ ఇన్ టైం మనము చెప్పాలి. సో it must be given with a reasonable time only. The acceptance also should be given within a reasonable time. Clear? This is about the valid acceptance. First one is it is being given by the offeree only, and next one is it is like it must be absolute and conditional, and next one is it must be in a prescribed manner, and fourth one is we have it must be communicated to the offerer, and it may express, it may follow, it must follow the offerer, and last one is it must be given within a reasonable time. Clear? Hope you have understanding the class. And next topic is communication and revocation. And next topic we have a communication and revocation of offer and acceptance. Communication and revocation of offer and acceptance. Clear about communication? First, essential offer, essentials of valid offer, acceptance, essentials of acceptance. ఇప్పుడు ఎలా communication of offer and acceptance, communication of offer, communication of acceptance and revocation. So communication, as you know, that the conversation between two parties, and what do you mean by revocation means it is official cancellation. So revocation అంటే ఏంటంటే official గా cancel అయ్యింది, official cancellation. Clear? Communication means a conversation between two parties, offerer and offeree, and revocation means official cancellation. So in this we have 3 points: communication of offer, communication of acceptance and revocation, communication of revocation. First point, communication offer, offer. See, in this communication on offer, what it describes means, what it explains means, for example, I was there in Telangana, so I have an offer to some ex-person in Andhra Pradesh. So I am going to send a offer letter to ex-person in Andhra Pradesh. So ఇక్కడ ఏంటంటే నేను సెండ్ చేయడం వరకే ఇది ఆఫర్ అనేది కంప్లీట్ అవ్వదు. The person who is there in Andhra Pradesh has to receive my offer. Then only communication and offer will be completed. ఇక్కడ నేను లెటర్ సెండ్ చేయడం వరకే ఒక ఆఫర్ అనేది కంప్లీట్ అవ్వదమ్మా. ఆ పర్సన్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న వాళ్ళు, అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఈ పోస్ట్ ద్వారా ఎప్పుడైతే రిసీవ్ చేసుకుంటారో అప్పుడే ఈ కమ్యూనికేషన్ అండ్ ఆఫర్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ acceptance.
communication of an acceptance. So after receiving my offer in Andhra Pradesh, so and so X person, he has to send his reply to me when he is accepted my proposal, when he was satisfied with the terms and conditions I have kept in my offer, and his willingness has to send to me. So the person who sends from the Andhra Pradesh to me, and that acceptance when I received it here in Telangana, then the communication of the acceptance will be completed. Clear amma? నేను ఎవరైతే ఆఫర్ నేను ఉన్నానో నేను ఇక్కడ తెలంగాణలో ఉన్నానో, నా దగ్గర నుంచి ఆఫర్ ఆంధ్రప్రదేశ్కి వెళ్ళడం, ఆ లెటర్ని ఆయన రిసీవ్ చేసుకున్నప్పుడు కమ్యూనికేషన్ అండ్ ఆఫర్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ ఎప్పుడు కంప్లీట్ అయిపోతుంది అంటే ఆ పర్సన్ యాక్సెప్ట్ చేసి ఆ పర్సన్ రిప్లై మళ్ళీ తెలంగాణలో ఉన్న నాకు నేను రిసీవ్ చేసుకున్నప్పుడు కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. The things which communication and offer and communication of acceptance. So the communication of offer means the thing, the offer which is being completed by receiving of that offer in so and so place, and the acceptance will be completed by sending that acceptance and received by the offerer will be completed the communication of the acceptance. Last point is communication of revocation. Last point communication of revocation. So communication on offer అయిపోయింది, యాక్సెప్టెన్స్ ఎలా మనం కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటాం కూడా అయిపోయింది. ఇప్పుడు క్యాన్సల్ కూడా ఎలా చేసుకుంటాం అనేది ఇది communication and communication of revocation. Revocation means official cancellation. There may be some reasons. Due to some reasons also the offer may cancel, and due to some reasons also the acceptance may cancel. But there is a condition that the offer may cancel before communicating to the acceptors, and the acceptor also may cancel before communicating to the offer. ఏంటంటమ్మా, ఇప్పుడు మనం ఆఫర్ ఎప్పుడు క్యాన్సిల్ చేసుకోగలుగుతాం అన్నట్లయితే, నేను ఆ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న పర్సన్కి లెటర్ రాయకముందు నేను క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు ఆఫర్ అనేది. అండ్ ద సేమ్ థింగ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న పర్సన్ యాక్సెప్టెన్స్ ఎప్పుడు క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు అంటే, ఆయన యాక్సెప్టెన్స్ మళ్ళీ నాకు లెటర్ ద్వారా పంపించకముందు యాక్సెప్టెన్స్ అనేది క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ డ్యూ టు వాట్ రీజన్ మీన్స్ ల్యాప్స్ ఆఫ్ టైం, due to some delay, due to some negligence, there will be a cancellation of offer or acceptance. And the second reason is when that person feels that this person is not fit for me to have a contract, and this person I may not be satisfied to do a contract with this person. In this reason also there will be a cancellation. And third reason is due to some sudden death or fallen sick and unable to do a contract. In these reasons also there may be a cancellation of offer and acceptance. Clear everybody? Today we have learned two topics: the essential of valid acceptance, and the second topic is communication and revocation of offer and acceptance. And please, if you are not understanding the class, please let me know. And if you have any doubts, please pause the video, and wherever you are not understanding, listen the video for once or twice. And ఇప్పుడు ఏంటంటమ్మా, లా క్లాసెస్ ఏంటంటే ఖచ్చితంగా మీరు క్లాసెస్ వింటేనే అర్థమవుతుంది. ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు లిసన్ క్లాసెస్ మీన్స్ యూ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ ఎనీథింగ్. సో listen the video, and also after completion of first unit I am going to send you the notes, and once go through it whatever the example I am saying, I'm trying to make you understand the concept.
When you understand the concept means you will be able to write the answer. And thank you for today, students, and don't miss any video. Watch every video, and also after completion of the first unit I'm going to send you the notes. Okay, ma'am? Thank you and take care.